look at question 5, tutorial 4. Show that the equation y squared plus 9x squared plus 18x plus 6y equals to 0 represent an ellipse and sketch the graph. So for this question, kita ada satu equation yang mungkin ellipse. So we need to show that this equation is an ellipse lah. So macam mana kita nak showkan dia adalah ellipse? Kita kena tukar dia supaya jadi dalam bentuk standard form. So kalau kita boleh tukar dia kepada standard form ellipse, so terbuktilah dia adalah ellipse. Okay. So how to change to standard form? So kalau ingat lagi macam parabola, if you want to change to standard form, what we need to do is to CTS. Okay, so kita akan tukar dia kepada CTS lah. Tukar menggunakan CTS kepada standard form. Okay, so what is our standard form? X minus H square over A square plus Y minus K square over B square equals to 1. Okay, kita akan CTS. Okay, so before kita CTS, let's rewrite our question. Tapi bila kita rewrite question tu, saya akan rearrange the term with X dekat-dekat. Okay, the term with Y kita susun sekali lah maksudnya. Tapi jangan bawa ke sebelah kanan lagi. Jangan rearrange ke right hand side lagi. Okay, so ni question. Plus 18x plus 6y equals to 0. Biarkan. Then saya letak X dekat depan. Followed by Y. Okay, so now we are going to do CTS for X and for Y. So for this chapter, you need to be very pandai lah untuk buat CTS. Kena sangat cekap, sangat mahir nak buat CTS. Okay, so kita tengok the first part. First kali, before CTS, make sure coefficient of X squared ataupun coefficient Y squared mesti 1. So ni we have 9, so we need to factorize 9. That leaves us to X squared plus 2X. Okay. Now, Y square ni tak payah buat apa-apa lah. Okay, so now kita akan CTS kan this one. Okay. Tak naklah kita highlight. CTS this one. Kita akan dapat. So, ingat lagi. X plus 2 over 2 square minus 2 over 2 square. Okay. So, 2 ini bawa ke sini dan juga ke sini. Okay, itu acuan dia kan. Okay, so kita buat dekat Y. So, Y pun akan jadi, okay, this one highlighted orange lah. Okay, so dia akan jadi Y plus 6 over 2 square minus 6 over 2 square. Okay, so formula dia sama je. This one bawa ke sini and another one here. Tapi bila korang dah cakap nanti, tak perlu pun buat 6 over 2. Terus calculate dalam kepala saja. Okay, so we get 9 x plus 1 square minus 1 plus y plus 3 square minus 3 square, which is 9. Okay, equals to 0. So, kita darabkan balik 9 plus 1 square minus 9 plus y plus 3 square minus 9 equals to 0. So, okay. So, saya akan bawa constant ke right hand side. Okay. 18. Okay, so jom kita tengok balik macam mana kita nak jadikan dia lagi dalam bentuk standard form. Dekat right hand side mesti jadi 1. So macam mana nak jadi 1? So every term kita akan bahagikan dengan 18. Sebab apa? Sebab kita nak jadikan dia 1. Okay. Right hand side must be 1. Okay, so bahagikan je lah. So here we'll get x plus 1 square over 2 plus y plus 3 square over 18 equals to
1. Okay, so dah siap dalam bentuk standard form. Okay, so kita boleh terus conclude lah. Therefore, the equation represent an ellipse. Okay, so macam kok lah ada orang tak faham dah kenapa tiba-tiba buat conclusion. Kita buat conclusion sebab kita boleh tukar this equation kepada bentuk standard form. So kalau boleh tukar maksudnya dia adalah ellipse. Okay, so dah settle first part. So now we need to sketch the graph. So to sketch the graph, we need to find the center, vertex, and also foci. So center, sebelum tu lupa. H equals to -1, K equals to -3, A square equals to 2, that means A equals to 2, B square equals to 18, so B equals to 3, sorry, saya dah tershortcut, so set 18, ataupun nanti kalau kita boleh tekan calculator, kita akan terus dapat 3 set 2. Okay, saya tulis terus lah, 3 set 2. Okay, so boleh terus cari C square, so C square akan ambil B square minus A square, so 18 minus 2 will get 16. So C square equals to 16, C equals to 4. Okay, so jom kita cari vertices, center lah dulu. Okay, center adalah HK. So -1, -3. So vertices. Okay, kita nak tambah dekat X ni, nak tambah dekat Y. Kita akan tambah dekat Y sebab denominator Y lagi besar daripada denominator X. So dia akan jadi H K plus minus B. Okay, so kita terus tulis H, so -1. So K, -3 plus minus B. Okay, so this one is HK, this one is HK plus minus B. So the two vertices are -1, so -3 plus 3 apa tu? 3 set 2 tu. Jangan tekan calculator, biarkan sahaja. So -3 plus 3 set 2 and also -1. Okay, kejap ubah sikit. -1, -3 minus 3 set 2. Then what is our foci? Formula dia adalah, tadi kita ubah pada y-axis, so maksudnya foci pun sama, kita akan ubah pada y-axis. So -1, -3 plus minus c, dapat 4. So foci kita akan jadi -1, and also -1, -7. Okay, so dah ada semua value. Okay, kejap lupa tulis ni, formula dia adalah H K plus minus C. Okay, so dah ada semua value, center, vertices and foci, so we can draw our ellipse. So nak tengok ellipse kita nak ikut y-axis ke x-axis, kita akan tengok pada y-axis. Sebab apa? Y-axis lagi, denominator y-axis lebih besar. So okay, saya ke bawahkan sikit. Tandakan your center, this one, -1, -3. So tandakan both vertices, -1 minus 3 plus 3 set 2. This is our V1. So another V is -1, -3 minus 3 set 2. And our foci, okay, so foci adalah antara vertices dengan center, so F
negative 1, 1, and another f is here, so negative 1, negative 7. Okay, so boleh tandakan kita punya magic axis. Lepas tu letaklah dia punya apa tu, y axis, x axis. So lebih kurang sini lah. Sini, also here. Axis tu boleh agak je lah. Cuma agak-agak pun hati-hatilah masa kita nak tulis tu. Okay, so dah jawab semua soalan? Yes, dah. So, done for question 5. Moving to question 6. If the ellipse, this equation, touch x-axis at point 1, 0 and passes through point 2, 4. Determine the value of P, Q and R. Okay, so sebelum kita jawab B dan C, kita kena selesaikan dulu P, Q, R. This is our equation. 16x square. Ini saya besarkan sikit. So 16x square plus y square plus px plus qy plus r equals to 0. So first ayat dia adalah touch x-axis at point 1, 0. Touch x-axis at point 1, 0. So touch 1, 0, that means kita akan sub 1, 0 into equation. Okay, so 16, 1 square plus 0 square plus p times 1 plus q times 0 plus r equals to 0. Okay, so selesaikan, simplify this one. We'll get, okay, simplify lah. Kira-kira kita akan dapat 16 plus p plus r equals to 0. Okay, so simpan sekejap. Next one, passes through to 4. Okay, ingat kalau passes through je, kita akan sub dalam xy. Okay, ni saya tak tulis tadi, input xy. So, second one, passes through to 4. So, that means we need to substitute 2, 4 into xy. Okay, so 16, 2 square plus 4 square plus p times 2 q times 4 plus r equals to 0. Okay, simplify this equation, we'll get 2p plus 4q plus r equals to negative 80. So yang equation 1 tadi pun saya rearrange terus lah. So that constant akan jadi pada right hand side. So this equation 1, this one equation 2. Okay. Kita dah tak boleh buat apa-apa sebab we have 3 unknown, P, Q and R. So if we have 3 unknown, we need at least 3 equations. So where to get another equation from this one? Touch x-axis. So, macam yang saya lukis ellipse saya ingat tadi tu, bila dia touch, okay, this one dia touch at 1, 0. So, boleh kita tengok tak? Dia punya gradient. Okay, gradient at this point. Okay, ni x-axis tadi kan. Gradient at this point. Okay, dy dx ataupun gradient akan jadi 0. So, maksudnya kita kena cari gradient kita punya equation ni dan equate kepada 0. Okay. So, the next one, touch x-axis at 1, 0. So, that means dy over dx at 1, 0 equals to 0. Sekejap, saya tulis balik. To 0 at 1, 0. Okay, so ni tadi. Ni the second one.
Okay, so this is the third one. Okay, so daripada equation kita 16x square plus y square plus px plus qy plus r equals to 0, kita akan differentiate. So 32x plus 2y dy over dx plus p plus q dy over dx equals to 0. Okay, so kalau tak ingat, tengok balik chapter last time, implicit differentiation. Tengok balik Okay, so substitute dy dx equals to 0, substitute x equals to 1, y equals to 1. 32 1 plus 2 times 0, 0 plus p plus q times dy dx 0 equals to 0. So from here, kita dah automatic boleh dapat value apa? Automatic will get p equals to negative 32. So therefore, kita ganti terus negative 32 plus r equals to negative 16. So r will be 16. Okay, so kita tukar pula dekat sini. Masukkan p equals to negative 32 for q plus 16r equals to 16. To negative 80. So here we get q. Okay, so kira we'll get q equals to negative 8. So dah ada. Okay, so done lah soalan saya cari P, Q and R for question A. So now moving to question B. Dia kata express the equation of the ellipse in standard form. Okay, so macam tadilah, nampak je dia suruh tukar kepada standard form, kita akan CTS. Okay, this one is question A. So now moving to question B. So what is our equation? 16x square plus y square negative 32x minus 8y plus 16 equals to 0. Rearrange ikut term, tapi constant bawa ke right hand side. Okay, x square minus 32x y square minus 8y equals to negative 16. CTS macam tadi, saya rasa saya dah tak perlu explain. Okay, just CTS kan, sebab dekat parabola pun kita dah ada CTS. So x minus 1 square minus negative 1 square. So y minus 4 square minus negative 4 square. Okay, so kita akan selesaikan je lah. Expand dulu. Dan rearrange. Semua constant saya dah bawa ke right hand side terus. Okay, then kita kena ingat bila kita nak express dia dalam standard form, this one mesti jadi 1. So every term will be divided by 16. Therefore we get x minus 1 square plus y minus 4 square over 16 equals to 1. Okay, nampak pelik kan sebab x kita tak ada denominator. So boleh je nak letak 1. Tak ada masalah pun. Nak biar pun boleh, tak ada masalah. Okay, so done for question B. Moving to question C, dia kata find center, major vertices and foci of the ellipse. So saya rasa pergi kat tepi ni je lah. So vertices as usual, HK. So what is H? H is 1. What is K? 4. Then kita nak cari dia punya vertice. This one is center. Salah tulis. This one is center. So question C, we need to find center. So what is center? HK. So 1, 4. Then vertices. So tulis V je terus lah. Okay, V formula dia adalah H
Okay, kita nak ubah pada X ataupun Y. Ubah pada Y. Okay, so from here, tadi kan kita dah kata dah dapat H equals to 1, K equals to 4, A square equals to 1, that means A equals to 1, B square equals to 16, B equals to 4. Therefore, C square equals to 16 minus 1. So, C equals to 15. Kita dah tolong buat dah semua. Okay, buat je macam tadi. Okay, so center kita dah cari HK. Vertices formula dia HK plus minus B. So, kita akan dapat 1. So, what is our K tadi? 4. 4 plus minus 4. Okay, so kita akan dapat 1, 0. 1, 8 and also 1, 0. Betul je tadi 1, 0. Okay, tak apa, kita je saja, tak ada benda pun. Then, our foci formula is H, K plus minus C. So, 1, 4 plus minus 15. So, we'll get the 2 points are 1, 4 plus 15. And another one is 1, 4 minus 15. Okay. So, dah siap. Soalan tak suruh sketch. So, tak payah. Dah siap for question 6. Moving to question 7. Find the equation in standard form of an ellipse which passes through negative 1, 6, having foci at negative 5, 2 and 3, 2. Okay, so for this one, we need to find equation in standard form. So that means kita kena jadikan dia dalam bentuk x minus h square over a square plus y minus k square over b square equals to 1. So kita kena carilah h, k, a and also b. Okay, so the first one we have here, sebenarnya kita boleh cari apa? Okay, cuba kita imagine tak kisahlah kita punya ellipse tu sama ada bentuk dia macam ini ataupun macam ini. Okay. Center will always be at the center lah. And our foci akan jadi dekat sini. Okay. The foci, ni F. Dan perasan tak, center is the midpoint between the two foci. Okay. Center, midpoint of two foci. Or vertices pun sama juga. Okay, so kita dah ada kedua-dua foci. So, boleh dah terus cari center. So, gunakan formula midpoint. So, center negative 5 plus 3 over 2. So, 2 plus 2 over 2. So, center kita akan dapat, okay, apa negative 5 plus 3 over 2, kita akan dapat negative 1. 2 plus 2 over 2, 2. So, center is negative 1, 2. Okay, now kita nak cari apa lagi? Sebelum tu lupa nak beritahu, this one adalah H, this one is our K. Okay, now what else can we find? Okay, now we need to find A and B. Jadi sebelum tu jangan lupa, kita ada this point. So, kita boleh substitutekan point itu ke dalam kita punya equation ni lah. So, substitute negative 1, 6 into standard equation. H dan K pun dah ada, so masukkan je terus. So, negative 1 minus negative 1 square over A square plus Y. So, Y, what is our Y? 6. 6 minus 2 square over B square equals to 1. So, from here sebenarnya, kita dah boleh terus dapat B. Okay, sebab sini nanti jadi 0. Negative 1 minus negative 1 square, so 0. So, 4 square over B square equals to 1. B square equals to 16. Okay, so tak perlu jadikan B
B pun tak apa, B square terus. B akan jadi dalam B square sebab nanti kita nak substitute dalam ni. Okay. So dah ada B square, then what else we need to find? A ataupun A square. So kita akan cari menggunakan formula C square equals to A square minus B square. Kenapa kita guna A square minus B square instead of B square minus A square? Kita tengok pada foci. Foci kita yang berubah adalah koordinat X. So bila koordinat X maksudnya A kita lah lebih besar. Okay, so that's why kita letak A dekat depan. Okay, lepas tu, okay, saya tulis dulu B lah, 16. Okay, lepas tu, kita nak cari A. But then, kita nak cari A, kita tak ada nilai C. So, how to find C? Okay, kita guna balik tadi. So, ni center, negative 1, 2. Kita ada foci dekat sini. So, negative 5, 2. Soalan dah bagi kan? So, another F is 3, 2. Okay, so C adalah distance from here to here. C. Okay, kalau kita boleh congak, sebenarnya C kita akan dapat 4. Okay, so tolak negative 1 minus negative 5, so kita dapat 4. Ataupun 3 minus negative 1 pun kita dapat 4. Okay, so masukkanlah 4 square kat sini. Therefore, we get A square equals to 32. Okay, daripada sini kita dah boleh buat equation of ellipse. Masukkan A square, B square, H and K into our equation here. So, X minus negative 1, so X plus 1 square over A square plus Y minus 2 square over 16 plus 2, 1. Okay, so dah siap. Then kita akan sketch the graph of ellipse. So to sketch, we need to find the center. Kita dah ada. So this is question B. The center kita dah ada. Kita cari tadi negative 1, 2. Then we have the foci from the question, negative 5, 2 and also 3, 2. So we need to find vertices. The formula for vertices adalah H plus minus A K. Untuk bentuk yang inilah sebab apa? Sebab denominator X bigger than denominator Y. So kita akan ubah pada X. So kita akan dapat dekat bawah lah. Okay, kita akan dapat H. So negative 1 plus minus A. A square equals to 32. A equals to 32. Okay, 32 kita boleh simplify 16 times 2, so 4/2. Tapi nak biarkan 32 pun boleh, tak ada masalah. K2. Okay, so our two vertices are negative 1 plus 4/2, 2, and another one is negative 1 minus 4/2, 2. Okay, so jom kita sketch. So bentuk dia, which one? Memanjang ikut X axis or Y axis? X axis. Okay, not this one. Salah. Sebab apa? Sebab X is bigger. Okay, so jom sketch. So again, excuse me if I have to say it. Okay, so that's better lah. So, tandakan all points that we have. Center, negative 1, 2. Foci we have here negative 5, 2. Another one is somewhere here. So, sepatutnya sama jarak dia. So, another F is 3, 2. And V we have here negative 1, negative 5, 2, 2. And another one here, V, negative 1 plus, negative 1 plus
for set 2, 2. Okay, so draw the major axis. Then kita tengok dia punya axis, x axis, y axis. So maybe here lah. Okay, so x axis, y axis dia kat sini. Tengok. Okay, and sini. Okay, dah siap untuk question ini. Untuk question 8, 9x squared plus 25x, if this equation and this equation has the same foci, find the values of k. So, first sekali, jadikan dia dalam bentuk standard equation supaya senang kita nak buat apa-apa. Okay, so yang ini kita tak perlu nak buat CTS sebab we only have x square. Kita buat CTS kalau kita ada contoh macam ni, 9x square minus 18x. So we have x square and x. Or we have 25y square plus 50y. So we have y square and y. Baru kita CTS. Tapi kalau kita ada x square and y square je, so tak payah. Then we just divide every term with 25, 2 to 5 because we need to jadikan right hand side equals to 1. So divide 2 to 5, 2 to 5, 2 to 5. So here we will have, okay, 9x squared over 2 to 5 will be x squared over 25 plus y squared over 9 equals to 1. So from here we have hk equals to 0, 0. Okay, h equals to 0, k equals to 0. A squared equals to 25. So that a equals to 5. B square equals to 9, so that B equals to 3. Okay, so kita akan membuat yang sama untuk the second equation. K square minus 1 x square plus 2k square minus 1 y square. K square minus 1, 2k square minus 1. Okay, tolong jangan psycho dengan equation ini. Tak ada apa-apa pun. So, as usual, bila kita nak jadikan dalam bentuk standard form ellipse, right hand side must be 1. So, apa yang kita akan buat? Every term, kita akan bahagikan dengan k square minus 1 to k square minus 1. Okay, so jom kita bahagikan supaya right hand side jadi 1. K square minus 1 to k square minus 1. So, this one pun sama. This one pun sama. Okay, so saya just copy je lah. Okay, so benda yang sama. Okay, kita kecilkan sikit supaya tak muat. Okay, so another one. Kita kecilkan sikit. Okay, so nampak. Everything kita bahagikan dengan right hand side kan. So bila kita simplify, this one boleh potong, this one boleh potong, so that we have x square over 2k square minus 1 plus y square over k square minus 1 equals to 1. Okay, sekarang kita akan cari nilai c. So c square equals to 25 minus 9. So c square equals to 16, c equals to 4. Bila kita dah dapat c equals to 4, kita boleh gunakan value c kita ini, okay, untuk cari nilai k. Dan kalau perasan, center untuk the second equation pun sama juga, 0, 0. So, bila center dia sama, foci pun sama, okay, same center, then we have same foci, that means C dia sama, same C. So, maksud dia, kita akan gunakan C ini untuk cari value K. So, sama juga, untuk cari C, formula dia adalah
2k square minus 1 minus k square minus 1. So c square, kita substitute terus lah. C equals to 4. So 4 square equals to k square. K square equals to 16. Therefore, k equals to plus minus 4. Okay, so done for question 8. Okay, moving to question 9. The length of major axis of an ellipse is 12. Given the focus is at 0, 3, the minor axis lies on the line x equals to 2. Find its equation. So, kita akan bergerak daripada graf lah soalan ni. So, saya lukis dulu graf. Okay, so excuse the sengit tu. Okay, sekarang ni saya nak tandakan dulu x equals to 2. So, x equals to 2 is somewhere here. This one is minor axis. So, bila minor axis maksudnya, axis yang pendek itu adalah pada x equals to 2. Okay, bentuk dia should be macam tu lah, lebih kurang. Okay, cuma saya ingat sikit tapi tak apa. Okay, then here, major axis adalah this one. Saya buat warna lain. I think I will use purple lah. Okay, so this one adalah major axis. Major. Okay, length of major axis is 12. Maksudnya, from here to here, length dia ada dah 12. Tapi kita tahu this one adalah V. This one adalah center kan. So, sebenarnya, jarak daripada sini, di sini kita namakan dia sebagai A. Betul tak? Okay, this one, kita namakan dia sebagai A. Yang lagi tak? A adalah distance between vertices dengan center. B adalah distance between center dan juga minor vertices. Okay, so daripada graf tu kita akan dapat 2A equals to 12. Therefore, A equals to 6. Okay, sekarang ni bila kita cari equation ellipse, kita kena fulfill ataupun cari semua yang kita perlukan untuk fulfill kita punya equation ini. So, we need to find H, K, A and B. So, we already have A. So, nanti kita boleh masukkan je terus. Okay, lagi apa yang kita boleh cari, cuba tandakan dekat sini. Focus is at 0, 3. So, 0, 3. Must be somewhere here. Saya tandakan fokus kita dekat sini. Okay, so 0, 3. Okay, kalau kita boleh besarkan sikit. Okay, maksudnya kita punya axis ni dah lari lah. Not here lah. So, axis kita adalah here. Okay, so 0. Then, kalau kita tengok daripada sini, koordinat x for center adalah 2. Dan y koordinat untuk center adalah 3. Sebab apa? V dan F kita selari kan? V, F, C semua parallel. So, bila parallel, that means y dia sama. So, 3 lah dekat sini. So, kita dah ada center, which is HK. That is 2, 3. Okay. So, we already have H, we already have K. Now, we need to find the value of B. So, to find the value of B, kita boleh gunakan focus. So, how to use the focus? Okay, saya zoom besarkan sikit. Okay. Guna warna lain. This one. Okay. So, jarak daripada fokus ke center, ini kita panggil dia sebagai C. Okay. So, kalau kita tengok daripada kita punya gambar, kita dah ada belum jarak from focus ke center. Okay, tengok pada koordinat ni kita apa? We have 0 here, we have 2 here. So, the distance is 2. Okay, so untuk cari B, kita akan gunakan C square equals to A square minus B square. So, kita dah ada daripada graph. Okay, again, C dia equals to 2. Okay, so 2 square equals to A square. So, 6 square minus B square. Therefore, B square kita dapat. Okay, so berapa B square? B square equals to
32. Nak cari B pun boleh, tak payah pun tak apa sebab kita just nak masukkan dalam equation. So therefore equation ellipse R, so x minus h. So do we have h? Yes, 2. 2 square over a square 36 plus y minus k square, so k equals to 3 square over b square 32 equals to 1. So dah siap. So, untuk soalan ni lagi mudah kalau kita lukis graf, kita boleh dapatkan value-value daripada graf itu terus. Okay, so done for question 9.